people. Actually, we are conceptualizing some values with Western concepts, but maybe they cannot define it very well. When we talk about the concept of voluntarism in our day, we are talking about the concepts that we are not responsible individually as our children, as our mothers and fathers. We are showing this voluntarism to other people who are in need. It is actually shown to us as an optional issue. You are good if you choose this option. But in our world, in our tradition, voluntarism is also a sort of responsibility. Doing good for other people, although you do not have to, is actually your responsibility as well. Voluntarism is your responsibility. The other thing, your deeds towards your parents, your children, are of course your own deeds. But when you have this perspective, you have this metaphor of starfish, and whatever you have these feelings, such as a starfish, you experience whatever happens to you. But in our perspective of the world, human beings are the most honorous beings on this earth, and protecting their honor is the most important thing for them. And actually, when you're helping the people or that community or that nation, you are fulfilling that responsibility. That is the feeling you experience. And on behalf of the nation who are donating to you, on behalf of the nation who are helping you, when you carry out these tasks on behalf of that nation, this honor and this comfort as fulfilling your responsibility is great. Especially when we are Yunus Emre Institute, of course, we cannot separate our thoughts from Yunus Emre. Yunus Emre says we love the creation due to the one who created them. And this compassion is very widespread in our society. But this feeling of compassion, both in our society and in the world, has not developed in an equal way, both in our society and in the world. As people gain power, their compassion decreases, and naturally conflicts happen in various places around the world. And of course, people who are in need are seen all around the world, and challenges are seen around the world. So in order to enhance compassion, what type of an approach should we adopt? As a physician, you are experiencing difficult conditions. How do you rehabilitate yourself on one side, and on the other side, as you rehabilitate yourself, how do you help people to enhance that feeling of compassion? What do you recommend? Actually, human beings are strong by nature, by creation. Allah, God gave them this power, and we are powerful. And think of a mother whose child has died in her arms. That pain is immense. We cannot endure that pain, but people endure this pain, and they can overcome this sorrow, and they can handle this sorrow. Or think about the geographies where there's war. Think about the geographies where there's perseverance, and they have to live with these cruel people. They lose their dignity, their loved ones, and they have the fear of losing them. And think of their pain, their sorrow. And these humanitarian aid volunteers cannot compare with their pain. So people can even handle these feelings, can overcome these feelings. But this feeling of compassion, as you also mentioned, is a feeling that needs to be fed, just like this feeling of aesthetics within people. If you feed it, you make it more fine-tuned, and you see life better, you understand values better. And today, especially when we look at the world, we see that whatever natural features and values people have from creation are eroded, or systematically they're under attack.
let's cinsiyetler say, genders veya ırklar or veya race sosyal sınıflar or veya social kültürel farklılıklar, classes or bunların cultural tamamı aslında differences, all of baktığınızda them birer are zenginlikken bugün richness ticaretin, pazarlamanın, when you look at them, sömürünün but meta haline they bu anlamda are gelebiliyor ve suffering insanlar from bu sistemin marketing, içerisinde from farkında olmadan trade, çekiliyorlar ve and somehow bunlarla people beraber o are merhamet unaware that duygusu, they diğer have tam these başkasının feelings. But derdiyle this dertlenme emotion veya of kendi özüne compassion dönme, kendinin farkında olma, is bu dünyada important in yaşama terms gayesinin of farkında olma gibi retracting özelliklerini to your yitiriyorlar. core, and Bir people are bombardıman, bir algı observing. bombardımanı There's altında. this Zaman zaman perception hani sizde ve bombardment kendimizi towards tabii people, and çok people are köklü bir observing. medeniyetten, çok köklü bir Sometimes we, geçmişten geliyoruz of course, we are milletimiz coming olarak from a very veya well medeniyetimiz rooted olarak. Fakat civilization, bugün very well aynı rooted saldırılara biz de past. maruz But kalıyoruz. Yani as bugün the e, people, as this kendimizi nation, we are kıyasladığımız zaman also dünya devletlerinde, subject dünya to the milletleri same de bu attacks. çerçevede And when baktığımızda we have this yani perspective öne towards çıkan the bu uh, anlamda temayül eden worldly yönlerimiz olduğu bir aşikar. Fakat halen values, yani we of course toplumumuzun içerisinde obviously have gençlerimiz, insanlarımız this way diyelim of ki bir thinking, but yabancıya, bir our young mülteciye karşı people, our olumsuz duygular people could besleyebilen mensuplarımız, have some milletimizin negative mensupları var. feelings Veya towards işte foreigners, Sayın Cumhurbaşkanımız, towards a siz de refugee, sık for sık onunla example. Our yurt dışı president seyahatlerinde frequently, bulunuyorsunuz. you are also Takdir accompanying edersiniz. him in Zaman his zaman visits bizi de abroad. fakir fukara You memleketlere gittiğinde also bizi de have götürüyor visited bu anlamda. Ve very giderken poor hep şunu countries, and we söylüyor. are also Biz buraya accompanying gidiyoruz bu him in fakir his visits memleketlere. towards Buraya ne these poor verebiliriz? countries. And when Siz we de buna go hep there, şahit we olmuşsunuz. always think of Ve what oraya bir şey else we verme could give gayesiyle hep to these bir countries. What çaba else could içerisinde we give oluyor. these Ve people? We're always işte striving TİKA, to give Yunus more to Emre, them. Marif TİKA, Kuruluşlar, Yunus yani bu Emre, Marif kuruluşlar aracılığıyla hep Foundation, oraya bir Turkish Red şeyler vermeye Crescent. gayret ediyor We're ve always veremeyince trying to veya give az more verdiğini to these düşündüklerinde nations. de biliyoruz. And Ama our bir president başka is diyelim ki really gelişmiş bir upset ülkenin when we cumhurbaşkanı cannot öyle give bir yere more. giderken But when acaba buradan ne alabiliriz? Yani burada let's say, president bizim of a ülkemizin, developed country devletimizin goes menfaatine there, ne olabilir? think, Ne what can we alabiliriz get diyor. Şimdi from bizim this genel country? yaklaşımımız aslında What böyle could our denizci benefit, our bir interest be from this durumdayız. country? So this is Hani what we are derler living ya, right hani now. ihsan And they say the başkasının gift ihtiyacı ihsan olan ve sende is fazla olan bir şeyi that o insana vermektir. İnsar the gift is to e, give what you have başkasının to other people, ihtiyacı olanı or the gift senin de is ihtiyacın olmasına rağmen although başkasına you are in need vermendir. of something, Kerem you cömertlik ise give what you have to other senden people. isteyene hiç And ihtiyacı olup Kerem, olmadığına generosity, bakmaksızın is vermektir to diyor. Bu give topraklar kerem without sahibi seeing topraklar gerçekten. whatever you need. Elini So these size uzatan soils, kim we varsa really gerçekten have boş Kerem, dönmüyor. we Yani have az ya generosity. da çok bir Whoever şekilde is o in karşılık need, buluyor we ama do not merhamet uh, değerli hocam turn our back katılıyorum, to them. But beslenmesi gereken, compassion is, I agree, geliştirilmesi gereken, distinguished professor, öğretilmesi is a gereken feeling bir that needs to kavram be ve fed. refleks. This is a Evet, concept that needs to yani be dil further ile thought düşünce and arasında da enhanced. tabii çok Yes, of ince bir course, bağ there's var. of course a Anlamlandırma very açısından significant hakikaten link between what you isminizi say and what you think. bu şekilde tekrar And etmiş olduk. Çünkü we isim verme also aslında insanın reiterated your fıtratını name, Kerem, belirtiyor. once İnsanın again with this opportunity. hayatında önemli bir etken Kerem, oluyor. generosity is a very important Sizin de bahsettiğiniz gibi factor aslında bir in life. And taraftan as you also son mentioned, yıllarda on one devlet hand, yönetimi de recently, in halkın bu recent kültürünü years, the yansıtıyor. governmental Yani management normalde is zaten reflecting this demokrasilerde culture of halkın kültürü people. In neyse democracies, whatever the yönetimde o culture olması of lazım people ama her should be zaman öyle reflected in the olmayabiliyor. Onun management, için in the son government, but it's dönemde not always the Türkiye'de böyle case. bir And in güzellik var. recent Yani times in halktaki Turkey, we have this irfan, very halktaki good hikmet reflection, anlayışı this yönetime de understanding yansıyor. of Onun için irfan, yönetim of de elindeki hikmet, of this imkanları bu wisdom çerçevede in kullanıyor. public is Yani reflected in Türk the halkının government. bu And this is how hikmetli the bakış açısı ve resources the government merhamet have is duygusunun are uluslararası used. ilişkilere de This yansıtıyor. Bu compassion da feeling is dünya also reflected açısından bir in international zenginlik. relations, and this is a Çünkü richness, this siyaseten is a wealth yapılmıyor, in terms hakikaten of the insani world. olarak This is not only yapılıyor. Biraz politics, it önce is also Sayın humanitarian Doktor approach. Mehmet Güllüoğlu'yla Dr. Mehmet bitirdik. Güllüoğlu Sizinle devam ediyoruz. Program was our guest yoğunluğundan dolayı böyle because yapabildik. of İşte how busy birlikte your sohbet schedules etmek are. We isterdik. wanted to Orada da organize it sonunda mutlaka işte in this way. Of Suriye'deki course, we gurbet would have evlerin wished to çağrısında guest you bulundu. both at the Çünkü same time. tek And he düşüncesi had an yani bir announcement insana, to bir cana have this daha campaign, this yardım brick houses, ulaştırabilmek. because all he wants is Bu to açıdan help other bakıldığında people. başka So when you coğrafyalarda have this özellikle perspective in zor other geographies, coğrafyalarda especially in difficult da çok geographies, there are çalışıyorsunuz. people Uzak living there Doğu'dan and you are Afrika'ya working kadar. there, from Nerede bir Far East felaket to olsa Africa. hemen ben Wherever there's sizi a görüyorum disaster, I Twitter'da see you in ya da Twitter or sayfanızda on your web hakikaten page. e,
minnettarız bu We are anlamda ülke really olarak uh, yaptıklarınızda. Çünkü appreciative. We are yaptıklarınız in da debt zaten halkın desteğiyle as ortaya a çıkan country bir to you. yapı. And this Özellikle is a structure utanmaya ve that başkalarının is değerlendirmelerine çok reflected. itibar eden toplumlar var Especially, ve there are kültürler. societies and Bu cultures who kültürlerde are işte really well başkalarının fed with düşünceleri ve the duyguları concept of çok this shame and önemli. embarrassment. Buna da And it algı is very diyoruz. Yani important what diyelim ki they işte think and what they akademisyenler feel. diyeyim And we tabii. call this perception. Diyelim ki işte geri We kalmış shouldn't bir name names, but ülkede let's say ülkenin underdeveloped algısı çok countries. kötü In ise in one insanlar of da these kendilerini underdeveloped countries, değiştirme when they have a konusunda bad bir cesarete perception, sahip people do not have olmuyorlar. the courage to Oysa transform insanın themselves. değişmesi But çok kolay. Yani transforming a en human temel being iki is very easy. kaynağımız var. We have İnsan two kaynağı, diğeri de very maddi basic kaynaklar. resources, human Ama en resources önemli and değişim insanın material zihinsel resources. But the değişimi, most düşünce değişimi. important Bu transformation is anlamda mental bizde transformation bulunan biraz of önce people. bahsettiğimiz So what kesim we have, işte what we just mentioned, kerem sahibi is olmak, to have ishare, Kerem bilmek, bütün bunlar generosity, to kültürel know özellikler. uh, Diğer this wisdom, are coğrafyalardaki bu all kültür cultural değişimi nasıl olabiliyor characteristics. And acaba? how Çünkü siz do you sürekli think yardım this cultural gösteriyorsunuz ama transformation could yardım happen ile in other geographies? Because you're always sürdürülebilir helping, bir you're giving şey değil. assistance to Aslında other o countries, kültürü but it's not değiştirerek sustainable. kendi kendine We need to, ayakları of course, üstünde transform this durmasını culture sağlamak and have them en survive makul olan. themselves. That's the most logical one. How do you think this could Aslında hocam be achieved? bir toplumun, ben öyle Actually, inanıyorum, bir toplumun Professor, en this is büyük what I think. varlığı, en The büyük greatest asset, hazinesi the greatest richness ne of a toprağın altındaki society çürümüş is fosillerden neither oluşan the karbon yakıtları, fosil carbon yakıtları, fuels ne that is toprağın composed of üstündeki decaying bir fossils under başka the earth, işte or coğrafyanın vermiş olduğu other zenginlikler, ne richness gayri above safi the milli earth hasılası. that is Yani given by the bence bir geography, toplumun nor en the kıymetli gross hazinesi national product. I think birlikte the most inandığı valuable değerler, asset of a birlikte muhafaza society ettiği are değerler, the values that they birlikte believe in together, they korumaya çalıştıkları maintain o meşru together, and kazanımlar. those Yani bir values that they toplumu, bir try to milleti güçlü protect kılan together. aslında So actually, what birlikte makes a inandığı society o strong değerlerin varlığı. is the Bugün existence of o the values koca that they koca believe aslında in dağıtılan together. So şatoların actually, e, there are these bir big zulümle, castles bir made out zulüm of pistesiyle paper, nasıl darma and we duman olduğunu see görüyoruz. Bu how destroyed aslında they become e, with hani just Amerika'daki one Sayın Trump tiny touch ifade of ederken o a taxpayer diyor. persecutor. Yani And bu when Mr. vergi Trump ödeyen is vatandaş speaking, diyor. he Yani says en önemli bağ taxpayers. orada So the most devletine important vergi link ödeme with the bağı. citizens Devletine there vergi is the ödediği link için of paying kıymetli a olan bir tax to the state. So ilişkiyle there's a relationship tanımlıyor where bunu. the citizen is Ama valuable because they are paying a tax. içten This is kaynayan, o how they are toplumu oluşturan defined. işte However, beyazlar, işte internally siyahlar, there are these Hispanikler, boiling fakirler, problems, hatta Hispanics, içine blacks, girdiğiniz zaman whites, başka başka kültürler poor vesaireler. people, and if you Şimdi buna go deeper, baktığınızda there are various other e, cultures, etc. yani So bir when you toplumun aslında ne kadar look at kırılgan this olabileceğini görüyorsunuz. more in depth, Dolayısıyla you see how bugün vulnerable a society can be. bizi So veya actually, today, gelişmekte olan ülkeleri ya da farklı bir us tanımlamayla or çok developing sömürmüş ülkeleri countries, or in a different ve bunların definition, mensuplarını ele the highly aldığımızda exploited e, countries and bize their yukarıdan members, when we konuşan, bize consider kuzeyden them, konuşan, bize those who speak üst from tondan a konuşan aslında higher position bu from the kültürün north with yani a bizi daha apopületik, daha higher özür dileyici, tone, daha they aşağılık that kompleksine kind of a iten bir culture, yaklaşımın that approach that aslında considers us kendisinin de to işte Covid feel sürecinde that yani pushes us actually to feel yaşlılarını inferior, we bakım see that evlerinde ölüme themselves terk during etmeleri COVID they have bazı destined their elderly müesseselerden, to bazı die insanlardan bahsediyorum. in Toplumlara certain genelleme nursing yapmak çok houses. doğru And değil. I'm talking about Ama only some örnekler institutions, örnekler some bizi parts. We should not bu anlamda generalize bizi doğru as yöne societies, but yönlendirebiliyor. examples may lead us in the Bu right aşağılık direction. kompleksine So kapılmasının bu the reason insanların that these veya people had bu anlamda özgüven eksikliğine inferiority girmesinin complex, hiçbir sebebi or olmadığını gösteriyor. this Yani shows us that bugün there was no reason eğer to do that. bir tanrıya If inanıyorsa today, insan, if a yani person varoluş believes in gayesinin bir a kökeni God, olduğuna if they believe ve that there bütün is o a source varlığın for their bir creation, yaratıcı and that tarafından dizayn all edildiğine that inanıyorsa creation has been ve designed insan diye by a bir creator, türün and if bu they anlamda believe that o tasarımın yaratılışı olduğuna inanıyorsa humans are kendisinin created Kongo by Demokratik that Cumhuriyeti'nin creator, işte it doesn't Lubumbashi matter kasabasının that bir dağ they köyünde are living in a dünyaya mountain gelmesiyle village in Japonya, Lubumbashi Tokyo'da ya da district Washington'da of dünyaya gelmesinin kendi Kenya, for tercihi olmadı. example, or Dolayısıyla Japan, or kaybettiklerini London, veya or wherever, kazançlarının it is not their kendisine choice. veya So whatever ailesine they veya lose ırkına or veya they toplum win, menfaatine bağlı olmadığını
is Ama not bu linked özgüveni to their onun family elinden or alan their bir sistem. society or Yani onu destiny. hep fakir So, but bırakmaya, onu this hep system always başkasından tries to dilenmeye, take them onu hep back, this saldırarak self-confidence back veya from them, agresif bir yaşamla make them yaşamaya mahkum uh, bırakan o toplumların destined to aslında beg, to be bu aggressive, bir duyguyu to fight for oluşturduğunu that. And görüyoruz. we see that Bence that her emotion, that insan feeling is bir created in those aydınlanış, bir societies. I think every farkında oluş person serüveni yaşamak durumunda should ve biz bu experience an yaşayışa adventure, engel olan a perdeleri path kaldırmak of zorundayız. enlightenment, and we Bu need to aslında lift uçurum the altın perdeleri, curtains o that köprüyü oluşturan, prevent that from happening. insanların And these are aklını, actually the hakikati, fıtratın curtains of gerçeğini örten persecution. o They are the perdeleri curtains that kaldırabilirsek ve hani put a zulmü shadow kaldırırsak, over insanın karnını the doyurup truth. So if dünyaya we take away sağlıklı bir şekilde persecution, if we bakmasına can help vesile people to olursan, feel full, not gördüğü hungry anymore, and look at the zulümleri world in a engelleyip healthy manner, if adaletsizliği we can prevent the vesaireyi engellemeye persecution on them, çalışırsak if yapmaya if gayret we try ettiğimiz to şeyler prevent the bunlar. injustice, Bununla beraber etc. And aslında this is o actually what we're trying to do. toplumsal And with özgüvenin, that, we birlikte believe that bazı that değerlere social inanmanın ve birlikte güçlü olmanın self-confidence, that belki feeling of psikolojiden yanlış oluşumuz. believing in the same values İnşallah. and Ya being özellikle bugün together içinde would be yaşadığımız ignited. çağ itibariyle Yes, baktığımızda indeed, Darwinist hopefully. bir And when we look at it yaklaşımla from the yani perspective sürekli of the işte era tehditler that we're in, alıyor. there's a Dolayısıyla Darwinist güçlü kind of olan daha yukarıya approach. So the çıkıyor ve bütün pyramid gücü gets elde narrower as etme. we go Gücü higher. elde etmek So için whoever de stronger başkasının tabii omzuna is more important. tepesine So getting bastırabiliyorsunuz. Hani power is bunun very işte important, en and to radikal get power, you step on boyutu others. The işte most radical Hitler dimension Almanyası diğer was the milletleri Germany during eleyerek Hitler time, hatta by hastaları ve eliminating other güçsüzleri de people, and eleyerek actually by aslında adi eliminating bir ırk weak çıkartıyor. and Fakat sick, onun coming benzer up with a superior şekilleri her ne race. kadar o But dönem için yasak bıraktığı although we olarak condemn benzer rightly so şekilde what çağımızda was da done at devam that ediyor ve period, we see insanlar similar examples özellikle of the same çağdaş approach hayatta çok continuing az today as well. imkanlara In the sahip modern olduğu world, için because bu people have defa diğer limited means, insanları o then imkanlardan mahrum bırakmak they için uğraşıyorlar. are striving to Dolayısıyla insanlar deprive çok other daha fazla people of çalışmak those durumunda means, and kalıyor that ve naturally people then are yalnızlaşıyor. forced to work Çünkü more, sürekli and then işte they yeni become alone, kazanımlar, yeni lonelier diplomalar, and yeni lonelier, because they sertifikalar, keep yeni getting şeyler new icat etmesi achievements. gerekiyor. They Diğer need to come taraftan up da with new tabii geri kalmış diplomas, new toplumlar ya da achievements, certificates, fakirleştirilmiş etc. And on the toplumlarda other biraz önce hand, even bahsettiğimiz in the uluslararası societies that have been ilişkilerdeki bu rendered poorer, yapıdan and dolayı because of orada this da bir structure that you just kendini talked about in değersiz görme, international kader relations, mahkumu, there's kader this feeling kurbanı of gibi considering bir himself anlayış ve valueless, sürekli stres worthless, altında being yaşama. a victim of their İkisi de destiny, and continuously insanın living under sağlıklı stress. gelişimi And için both of them uygun are bir zemin değil. not Oysa appropriate bir 100 conditions yıl for healthy öncesine development of gittiğimizde people. If we şu go anda 100 mesela years back, hatta içinde bulunduğumuz şu anda Mamak Belediyesi tarafından kullanılan bir mekandayız. and we are Burası currently in a venue that is being 32 used Mahalle by Mektebi. Mamak 1924'te municipality. kurulmuş. It was Biraz önce established in Sayın Başkan'la 1924, dolaştığımızda and this was her actually bir camın bir anlamı previously var. a school, and Pencerelerin, every işte window has ortadaki a salonun meaning. The hepsinin bir anlamı windows, the var. Bir hole in the anlam middle, they all have yüklenmiş a meaning. bütün A meaning yapıya, has been mimariye. attributed to the whole structure, Sözlerde to the öyle whole işte daha çok architecture. And it is also deyimler the same with our kullanılıyor 100 yıl proverbs öncesine and baktığımızda. sayings. When we look at what was Öğretiler var. happening 100 Ama years çağdaş ago, there hayatta are bütün bunlar teachings yansıdığı and için proverbs sadece and işte sayings. But in adeta bir modern karton kağıt world, everything biraz has önce been taken bahsettiğimiz away, gibi and it is içi just like boş a, anlamsız binalar, a carton. büyük There are yollar, büyük meaningless buildings büyük with büyük no soul, nesneler fakat large bir anlamı roads, yok. large Dolayısıyla bu objects, süreçte but they are yeniden devoid of any anlamlandırmak meaning. So, için in belki this de process, maybe in bu order bir to hekim give a olarak new meaning, siz nasıl as a physician, değerlendiriyorsunuz? Yani bu how do virüsün you consider this? bize What do you think? getirdiği mesaj ne? What is the Bütün message hepimizi brought by the karantinaya virus alarak, to işte us by ağızlarımızı forcing yüzümüzü us to kapatarak go under lockdown, nasıl bir by mesaj putting a veriyor? Yani mask over our yeniden mouths nasıl and anlam dünyasına noses? What dönebiliriz? kind of a message is the virus Değerli giving us? hocam, How bugün can we go back to the belki world of the dünyada meaning? Distinguished e, professor, 20-30 today in the milyon world there are around tanısı 20-30 konulmamış million COVID hastası vardır. undiagnosed E, COVID Bu patients, 20-30 probably. milyon And these insanı 20, hasta eden 30 million people COVID-19 have been virüsünü rendered sick fiziksel by olarak the toplasak hepsini, COVID-19 şu virus. And if we avucumuzun were to bir tanesinin physically içine put them all sığmayacak together, kadar aslında then that virus would not küçük, even fit yani in our bir palm. I mean, it would be too small. karbon kütlesinden We are bahsediyoruz. talking about a Yani şu very kadarcık bir small karbon kütlesi, carbon yani kendi uh, kendine yaşayabilme volume and gücü mass. olmayan, yani And mutlaka yaşamak this için is bir başka actually korunakçının
something that cannot sustain itself alone yaşmayan bir and virüs. needs Bugün another host to live. bütün bir And that insanlığı, virus bütün bir today paradigmayı, is bütün affecting o a yıkılmaz whole dönem humanity, finansal whole sistemleri, işte paradigm, and supply chain all those management supply chain kapitalizmi, tedarik management, zincirleri those financial sistemini systems diz üstüne that nasıl were considered çökerttiğini, to be yani insanın aslında ne unbreakable. kadar So we see zayıf, how that ne virus kadar got them kırılgan all to kneel olduğunu, down and showed us yaşadığı dünyada how o people are mavi küre içerisinde vulnerable, aslında how bu kırılganlığıyla hep aslında they are var always olduğunu ve bence daha vulnerable da to these önemlisi threats. And I think what is aslında even more important, herhangi bir siyasi, coğrafi sınır fark etmeksizin regardless of any political or dünyanın geographical kuzeyinden borders, güneyine, from the north fakirinden to zenginine south, bütün from south bölgelerini of the world, from the poor to etkileyebilme the gücü rich, it olduğunu, has a power küresel to bir have an impact on felaket all the olduğunu, regions. It dolayısıyla is a küresel bir global işbirliğiyle ancak disaster, and only üstesinden through a gelebileceğimizi global ortaya koyduk. Şimdi cooperation bu we bir would be able to gerçekten yeni bir address durum. it. Aslında bu durumu This dünya is çok really geç a yaşadı very ama new genellikle dünyanın feeling. güneyi The yaşadığı için world has işte Ebola experienced gibi, it, but actually the HIV, south of AIDS the world gibi, yani experienced it with Ebola fakirler and ölürken AIDS. bu anlamda So dünya as the poor died, onların ölümünü somehow the işte world bölgesel hastalıklar, has bölgesel seen epidemiler, their death pandemiler as diye regional yorumluyordu ama ne zaman diseases, regional bunları disasters. tanımlayan, But kavramsallaştıran ülkelerin the başkentlerinde bu countries ölümler that yaşanmaya başlandı, conceptualized gerçekten it, o their capitals beka, started to yaşama, experience these hayatta kalma deaths. kaygısıyla And that is when this yüzleşmiş bu anlamda survival olduk. Bugün uh, has really, the feeling insanların of survival iki seçeneği var. struck Devletlerin, people. We toplumların have iki seçeneği faced var with gibi this duruyor. Yani uh, ya buradan very important bu ciddi bir travma ve bu travmanın trauma. This is a etkileri very uzun yıllar significant trauma, tartışılacak, and the yaşanacak. impact of Ben this bunun trauma will be böyle experienced for süreceğini very düşünüyorum. long Yani bir years. I think dönüşüm, this bir would paradigma dönüşümüne continue, and it would lead, tetikleyeceğini, yani this is going to Amerika'daki trigger a isyanların paradigm transformation. dünyadaki farklı The yerlerdeki toplumsal riots in hareketliliklerin USA bunlardan and bağımsız the düşünülmemesi social gerektiğini mobility ben all around the düşünüyorum. world Ya should küresel not be bir interpreted separate from this. işbirliğine, I think this insanların is either going to küresel turn into a tehditlere karşı global iklim değişiklikleri cooperation gibi, gelir against these global adaletsizlikleri threats, gibi, such as climate mültecilik, change, savaşlar the vesaireler gibi hususlarda küresel inequality of işbirliğine gideceği bir income. yol olacak This is ya going da to either turn daha into a kötü collaboration path, devletlerin or otokratik this bir is going to şekilde turn into a sınırlarını worse kapattıkları, kendi autocratical vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtladıkları, management of the governments, kendi where the vatandaşlarının borders ihtiyacını are görmek going için to be başka ülkelerin closed, and vatandaşlarının haklarını the gasp ettikleri bir governments would totaliter tarafa doğru kayacak. lean into more Bu tercih her totalitarian insanın ve approach, toplumun where they hayatında tercih try to yolları seize olduğu gibi other bu tercihler de var. countries' Ama bugün opportunities. biraz önce These are all o preferences, of musiki course, but today mekanından bahsettiniz. you talked about this Bunu musical yani bu estetiği, bu arena, and derinliği this bir insan aesthetic, olarak this nasıl depth, however yaşayabiliriz we can veya o experience it as büyük people, kurumların or içerisinde how anlamla these nasıl large doldurabiliriz meselesine geldiğinde institutions can nasıl bir elektriği bir be yerden filled in uzak with bir this yere meaning could be nakletmek interpreted için as önce voltajını yükseltmeniz as an gerekiyor. Yani example, 150 bin you need voltaj to increase koyuyorsunuz the voltage ancak bu to şekilde convey uzun electricity from bir one yol point to kat ediyor. another, and this Medeniyetler de böyle. electricity Yani uh, medeniyetleri siz kültürlerle, walks this long kurumlarla way. yükselterek And ancak this is çağlar the aşan same way with bir civilizations. insanın Civilizations ömrünü pave aşan bir long başka ways toplumun, through bir ages, başka and they neslin aslında transcend hayatına da ihata edebilecek societies hale and getiriyorsunuz. generations. Bunu And yükseltmesi gereken de bugün this yaşayanlar. needs to transcend Doldurması gereken de bugün the yaşayanlar. and Ve people who belki de live aslında today yükselmiş olan needs o to medeniyetin transcend this, irtifasını and korumak, maybe we o need to değerlere sahip keep çıkmak. Tabii this ki onu aşmak. level Çünkü of her this gün high yeni bir civilization, gün, yeni şeyler and söylemek every new lazım day we need to ve say onunla something birlikte new, hayata and with bakmak this lazım. we need to have this Sürekli perspective geçmişe towards öykünmek, life, öykünmek, sürekli always geçmişin remembering the güzellikleriyle past, kendini always psikolojik anlamda depresyona sokmak, bu da commemoralizing çok the yanlış bir past, şey. and Eğer keeping bugün yourself yaşıyorsak, depressed is very Allah long. bugün If we're bizim living yaşamamızı today, murad if ettiyse, Allah bugün de wants imkan us to vardır. live today, Bugün de today there's mutlaka opportunity, and fırsat today we ve have güç vardır this diye power and düşünerek bakmak opportunity. lazım. Ama insan hayatında da toplum hayatında da However, bunu both in the tercihler life of a olarak önümüze person çıkacak. or in the life of a Görelim nereden society, nereye. this is what all Güzel. be before us as Sözler tabii choices. Let's see düşüncenin what Allah will yansımasıdır. tell us. Düşünceyle Well, söz words arasında are ciddi bir reflections ilişki of var. thoughts. There's a very significant Umut relationship verici bu between düşünceleriniz için words teşekkür and ederim. thoughts. So thank you very much for Türkiye'de these böyle bir anlayış var. Bu hope-inspiring dönemde de words. aslında So this is the understanding that we birlikte have in Turkey, and Türkiye today ve Türk with insanı COVID, gerek Turkey and halkındaki bu Turkish hikmet people anlayışıyla
with this understanding kurumlarıyla of hikmet, the wisdom dünyaya bir örnek teşkil that I etti. have, and with Bizce their understanding of Türkiye'den service, neşet they edecek, have Türkiye'den set an çıkacak example bir for the düşünce whole world. sistemi, So, içinde do you think that a düşünmeyi, system of thought merhameti, that would sevgiyi come up ve from Turkey, which includes bütün love, duyguları affection, ihata compassion, eden bir and düşünce all the other sistemi feelings, such a system of başka thought that topraklara da encompasses rehber all of ya da these? ışık Do you olabilir think mi? that such a thought system could be a E, guide or a Değerli light hocam, for other siz tabii geographies as well? en son Distinguished 58 professor, noktadaydınız. Belki daha you were, 60'tır. I think, last in 58 different Noktanız. countries as the E, UNICEF Bu institution. dönemde başka bir Maybe it imkan further çıktı. increased. Uzaktan I Türkçe mean, we öğretmeye now have a başladık. new 25 opportunity. We ülkeden started dünya to ve ikimize teach ulaşmışsınız Turkish hocam. as using Evet, distance yani education. her We have probably şerrin reached içinde bir 200 hayır countries, vardır. so Bunu da every evil görüyoruz. Dolayısıyla includes dilimizdeki something bu good. anlam So we can dünyası also see aslında this. bize So this rehberlik ediyor. Çünkü world of meaning that bizim we have için in our hayat language also ve bu beden sets sadece as a geçici guide for us, because for yatırak. us this life Onun and için this body is illa only a bedenimiz, temporary illa station, a bu temporary anımızın stop. iyi olması So değil, we do bu not have insanlığın iyi olması bizim this için. Ancak o body zaman biz uh, kendimizi iyi hissederiz. to Bu be good. düşünceyi We want the whole dünyaya humanity taşımak da to be in a good önemli. Siz position as insani well, and yardım carrying this boyutuyla thought to the whole yaşıyorsunuz. humanity is very İnsanları zor important. You're doing durumdan this with the kurtarıyorsunuz. humanitarian aid İnsanlara perspective. dokunuyorsunuz You birebir. are actually saving people Dolayısıyla from difficult ama aynı zamanda conditions, o insanların and you're da touching the bu lives çağın of şartlarına people. But uygun kendilerini those people as well gerçekleştirebilmeleri, should have the opportunities that ideallerini, are in line with ufuklarını the conditions of this era, where they can gerçekleştirebildikleri bir self dünya realize oluşturmak and için realize their dreams and e, aspirations in ne order to tür create such a adımlar world atmak that gerekir? allows this to happen. What kind of steps Değerli hocam, should hani be biraz taken? önceki sorunuzda Well, distinguished odakları professor, değiştirecek olursak, uh, Evet. if I am to Türkiye'nin combine it with your veya previous question, kültür havzamızın ya da for Turkey or for our bugün belki culture tanımlamakta basin, zorluk çekiyoruz. Aslında or soyut today bir we're varlığa actually dönüştü. finding İslam it medeniyeti difficult to diyoruz, İslam define it. It hürriyeti turned diyoruz into an abstract. veya Um, işte existence. We millet call it kavramı Islamic diyoruz. Hani bunları civilization, yeniden Islamic aslında inşa etmek, nation, yeniden or the tanımlamak, concept yeniden of nation. Maybe beslemek de we need gerekiyor to çoğu kez redefine ama them and elimizde refeed çok these büyük concepts. hazine But haritaları we var. have great Çok maps büyük of kıymetler richness. var. We Yani have great izini assets. sürdüğümüzde When bulabileceğimiz when we trace them, sabitelerimiz var. there are certain Kaybetmediğimiz fixed assets, fixed insanlığa teklif values that we edebileceğimiz çok can büyük find, and there değerlerimiz var. are Her great türlü values that we have that we tartışmadan haven't lost, uzak and we can also sabiteler bunlar. uh, Fıtratla offer to the whole varoluş world. gayesiyle And these are çok all very much paralellik arz eden parallel to our değerler. purpose of Ama creation, bunların our very gerçekten nature. dünyaya However, bir teklif olarak sunulması ki when bugün for them to dünya be offered to the whole world, and belki de actually e, the o world today, Pax Ottomana dedikleri yani maybe what was then called 1800'lerde Pax artık Ottomano, çatırdamaya başlayan which ve started sonrasında da Birinci Cihan struggling Harbi'yle aslında in Yedi Düvel'in gelip 1800s, and then ortadan with the kaldırmaya First çalıştıkları World bir War, seven Osmanlı different barışı diye countries aslında tried to tanımlanan destroy, ama and this is gerçekte also aslında defined İslam as the Ottoman medeniyetinin peace. But in dünyadaki truth, it was o son bizim actually şahit the olduğumuz o son last küresel global sistemi a yok edildikten system sonra of the Ottoman ki Birinci civilization that Cihan we had Harbi o witnessed paylaşmayı in its etkiledi. last İkinci days, Cihan Harbi onun devamı when olarak it ended, bir and anlamda actually the devam First etti. World War was not 1990'larda bitti. sufficient to bring an Sonrasında end to it, and the Second World o War da continued, aslında and bir then istikrar getirmedi. Yani actually that yeni bir also did barış, not yeni bir bring istikrar dünyaya gelemedi. stability. So Soğuk new peace, Savaşı'dır, new ondan stability sonraki was not dönemleridir. introduced to the world. The Bizler tam Cold War and the nefes other almaya periods that yani followed. I mean, Türkistan when we just topluluklarının started başına koydukları taking a breath, I diktatörler mean, biyolojik when the ömürlerini tamamlamak dictators, üzereyken when they were about to ciddi bir dönüşüm complete their olacakken işte biological lives, uydurdukları Arap Baharı vesaire falan and gibi when there was going süreçlerle to be kendi uh, elleriyle yaptıkları DAEŞ a gibi very terör good örgütleriyle transformation happening, and dünyaya with bir the Arab aslında barış, Spring or dünyaya bir Daesh, teklif with the sunabilecek olan Daesh dünyanın en organization that they've dinamik kültürel ve self-created, medeniyet and when mensupları olan as the bizlerin ve as us coğrafyalarımızın as sesini, members of soluğunu Islamic kestiler, civilization paramparça that was ettiler about to offer ve something tamamen to the whole world, bu they have teklifi boğdular. actually Ama taken down our şu bir voice, gerçek, and they have e, stifled tarih this kazanır, coğrafya kazanır, offer. nüfus But the kazanır.
truth is that fıtrat kazanır. history wins, Bu sürecin geography içerisinde ne wins, kadar da nature wins, baskılansa, ne natural kadar da creation egemenlendirilmeye wins. I çalışılsa mean, even bugün though there's been a dünyada pressure gel or kardeşim, bu an dünyada effort to beraber mutlu guide others, yaşayabiliriz. I mean, Gel if you say, kardeşim, bu dünyada come, hepimize brother, yetecek we kadar can live kaynak in var. this world in a Savaşmaya gerek peaceful yok. and happy Gel way. kardeşim, Come, birbirimize brother, there sömürge are sufficient yapmayalım, birbirimize resources for yukarıdan all of bakmayalım us. Come, brother, let diyebilecek us not az try to sayıda exploit each other. düşüncenin, Let us fikrin, not try dünya to görüşünün feel superior to each mensuplarıyız. other. And Yani we dolayısıyla are members bunun of only a kıymetinin limited bilinmesi number ama of people dünyada da around the world ülkemizin with dışında such a da civilization. I kardeşlerimiz mean, olduğunu, we know ülkemizin that dışında da outside our aynı dertle country we yanan, have aynı brothers and dertle sisters, geceleri bir and we araya know gelen, that outside our dünyaya bir şeyler country there are vermeliyiz, people bir who have şeyler the same yapmalıyız problems, diye yanıp same tutuşan notion of iyi trying insanlar to give olduğunu something to the bilmeliyiz. world. Bu And we need to insanlarla da know that there are such good birlik people olmalıyız, beraber who olmalıyız. think like us around the world, and we Çok need to güzel be one özetlediniz. and Teşekkür unified ediyorum. with Son bir those soru people. Thank you yöneltmek very much. istiyorum. Very good Özellikle summary. I have bu one son final dönemde bir taraftan question, tabii especially uğraştığınız alan in itibariyle these de last felaketler, days in terms of the işte area Covid that you're interested in, hastalığı, bir disasters, taraftan COVID, teknoloji, and bilim on bu one kadar hand, when gelişiyor. Diğer technology and taraftan da science is böyle işte so küçücük advanced, bir on the other virüste hand, yıkılıp such kalıyoruz. a Hatta daha kaç small ay, kaç yıl virus devam is edeceğini bilmiyoruz. completely İnsanın bringing us çaresizliği down, and we don't konusunda know ne for how many dersiniz? other months we will continue like this. What do you E, think about uh, insan aslında böyle the hep uh, iki uç arasında giden, e, yani tercihler desperation of e, people, ve helplessness of yaşamak people? Well, zorunda olan, people mahkum olan uh, are, bir I varlık. mean, human being is a creation Keşke o that elma has to yenmeseydi go ama o elma yendi. O between elma choices yendiği all the için time and artık bu destined to make tercihli choices dünyada all the time. I wish imtihan that apple olunmak had not been durumundayız. eaten, but E, that apple bunu had been eaten, and now we have to live in tercihlerimizle a world işte en that is filled aşağıdan en with yukarıdaki choices. tahlil noktasına So, kadar her through our varyantını choices, görebildiğimiz we can see all the toplumdaki variants insanlarla uh, yaşamak durumundayız. of E, these choices dünyanın in en the zaaf sahibi, people living in the yani society, and we have to live herhangi with bir these direnci people in the olmayan, ayakta society. duramayan The weakest insanından tek başına creation aslında in the küçücük world, I o mean, a haliyle person who anasını does babasını not have any yitirmiş, choices, Suriye'nin and içerisinde we see that e, a very gutodan small child çıkartılmış böyle lost his çocuklar mother and gördük. child, and we have E, seen kendisi the yanına children alabildiği who değerli were very eşyalarıyla strong, beraber and together with İdlib'de başına valuable çakılacağı assets bir that çadır arayan they bir could yetim olarak onu uh, görüyorsunuz. O insanlığı find, they are görüyorsunuz. trying to, Aslında they are orphans, e, and they're trying to find yaşayamaması lazım. somewhere to Yani take 11 shelter. I yaşında, mean, they 12 should not yaşında have been anasını able to babasını live. yitirmiş, her şeyini I yitirmiş bir mean, this insan is a nasıl child yaşayabilir? at Ama the age of güçlü işte o 11, inançla 12, lost his mother and aldığı father, güçle but yaşayabilir. still, how can he live? You 1996 ask yılındaydı. yourself, but he can live. It Sayın was in Cumhurbaşkanımız 1996, our İstanbul Büyükşehir Belediye president Başkanı iken biz de was orada the Sağlık Daire uh, Başkanlığı'nda çalışıyorduk. mayor of Bizden Istanbul Metropolitan Municipality, and we were Kazakistan'da sünnet working as the head of health organizasyonu yapmamızı department, and istemişti he Nursultan asked Nazarbayev us Cumhurbaşkanımızdan. O to zaman belediye organize başkanıydı. Biz de oraya gitmiştik ve circumcision ceremony in Almatı'da Kazakhstan, işte in Özkemer'de farklı Nursultan farklı yerlerde Nazarbayan and bu Almaty, in alanda different sünnet yapıyorduk. places in Bir tane Kazakhstan. çocuk We geldi were tek başına organizing 9 circumcision yaşlarında ceremonies. annesi yok A babası yok. boy came there Bütün around sünnet olacak 9 çocuklar and ailesiyle did not geliyor. have any mother or Çocukcağız bir father Rus. accompanying him, and Ee, that boy yalnız was a başına Russian. annesi yok He babası was yok yetim alone, no aileden mother, no gitmiş. father, and Kendi he was başına coming from the orphanage. And duymuş then he yani heard, Müslüman olmuş. I mean, Kendi he başına was a sünnet Muslim, olmam and gerekiyor then diye he karar vermiş. decided by Kapımızı himself çaldı that geldi. I need to get Oradaki circumcision. arkadaşlara And ben then dedi sünnet olmak istiyorum. he knocked İşte our senin annen door baban and told hikayesini our öğrendik. colleagues there, well, I Aslında need to be insanın circumcised. ne And kadar then güçlü we learned his olabildiğini story. And iradeyle this told us aydınlatılırsa how o a person irfanıyla, can fikriyle, be very kalbiyle strong, and if a ne kadar person is şeyleri enlightened değiştirebileceğini de with the insan görüyor. knowledge and E, understanding hayatımız and bu iki heart, how yelpaze a arasında, person can be korku ve ümit transformed. So arasında, our life zayıflık is ve güçlülük, going kudret arasında between this e, weakness and savrulup gidiyor. strength, this fear, Çok güzel and anlattınız. Özellikle sizin being brave. o So elma we sway yenmeseydi between two sözünüzle extremes. kapatalım. So let's close Çünkü with o your elmayı words yedirten saying, I şeytan wish that bir hikaye apple had not anlattı been ve eaten, bir because anlam devil verdi actually insana. got them to Bunu eat the apple. yediğinizde He ölümsüz told a olacaksınız. story and gave a meaning Dolayısıyla to biz de people anlam and said, aramaya you will devam be etmeliyiz. immortal Ama when bu you defa eat this apple. So we need iyiliği, to güzelliği continue to yaygınlaştırmak seek için meaning, but dilimizi ve for this hayat time we need çizgimizi to try yeniden to anlamlandırmak uh, için bu programları devam do good ettiriyoruz. deeds
us, Bu and we haftaki are continuing with konuklarımıza our da çok programs teşekkür to ediyorum. bring new Hakikaten words sadece and new kurumsal olarak hopes değil, to aynı people. zamanda So we kişilik thank olarak da our çok guests güzel not only insanla in terms beraber of their olduk institution, but in terms ve of kendi hayat personality. We were hikayelerini ve o together with hayat two hikayeleri beautiful people, içerisindeki and we merhametin, learned şükrün ve their sevginin own önemini stories of life, anlattılar. and they Bizim expressed yeniden us the düşünerek, yeniden importance of yorumlayarak compassion and hayatımızı gratitude yeniden in their anlamlandırmamıza stories, katkıda and they bulundular. contributed us Gelecek hafta in inşallah putting new yeniden meaning beraber olmak to ümidiyle our lives herkese hayırlı by being akşamlar diliyorum. patient and Çok teşekkür feeling ediyorum gratitude once again. Sayın And I wish Kerem everyone a good Kınık'a. evening. And I'd like to İlave etmek thank istediğiniz bir Mr. şey Kerem varsa Kınık very much. Would buyurun. you like to add anything? Teşekkür ediyorum değerli No, hocam. thank you very much, Hilal distinguished Ahmerimizi, professor. Kızılay'ımızı da anmadan We need to geçmeyelim. also 152. remember yılımızı our Turkish idrak Red ettik Crescent. We bu have sene. completed our 152. yılımızı 152nd güzel bir anniversary this year, and anıyla idrak ettik. we had a Çanakkale very good Gelibolu'da memory in Hilal Ahmer Çanakkale, in Ağdere Sahra Gallipoli, Hastanesi'nin bulunduğu yerde in bir the müze location where there açtık. was a Kızılay field Ağdere hospital Ağır of the Mecruhin Turkish Red Hastanesi'nin Crescent bulunduğu at the yerde. time. We have Eceabat'ta hemen opened a new Ağdere museum in Hilal Ahmer Eceabar, in şehitliğinin olduğu Ağdere yerde Hilali Ahmer müze şu an Memorial. The oraya museum ziyaret is currently gerçekleştirecek olan open ziyaretçilerini to beklemekte. visitors, Bu and it's vesileyle ortak expecting its hikayemizi, bizi visitor millet right yapan now. ortak And with this değerlerimizi orada opportunity, küçük bir özet you olarak will see a görebilirler, small, hatırlatmış brief olayım. summary of our Çok common teşekkür values ediyorum. that make us a Tekrar nation, bütün a dünyadan bizi society. izleyen değerli Thank you very much, izleyicilere teşekkür distinguished ediyorum. viewers Gelecek watching hafta us from all around the tekrar world. birlikte Thank you olmak very much. dileğiyle Hope to be with you herkese again iyi geceler. next week, and I wish everyone a good night.